Was das das ein Wesen gibt, das niemals wirklich stirbt? Der Phönix ist eins der faszinierendsten Geschöpfe der Mythologie. Stellt euch einen prächtigen Vogel vor, mit flammenden, goldenen Federn, der so hell leuchtet wie die Sonne selbst. Sein Anblick allein soll atemberaubend sein. Aber das ist nicht einmal das Erstaunlichste an ihm. Der Legend nach stirbt der Phönix niemals wirklich. Wenn alt und müde wird, baut sich ein Nest aus duftenden Kräutern, geht in Flammen auf und verbrennt zu Asche. Das ist nicht das in seiner Geschichte. Genau aus dieser Asche erhält sich ein brandneuer junger Phönix, wiedergeboren, erneuert und voller neuer Lebenskraft. Dieser unglaubliche Kreislauf von Tod und Wiedergeburt hat den Phönix auf der ganzen Welt zu einem mächtigen Symbol gemacht. Es steht für Unsterblichkeit, für unzerbrechliche Stärke, und vor allem für die Hoffnung, dass selbst aus der größten Zerstörung etwas Neues und Wunderschönes entstehen kann. Interessanterweise ist diese Legend nicht auf eine einzige Kultur beschränkt. Sie taucht in den verschiedensten Ecken der Welt auf, in immer neuen Facetten. Viele Forscher glauben, dass der Ursprung des Phönix-Mythos im alten Ägypten liegt beim Vogel. Dieser wurde mit dem Sonnengott Ra in Verbindung gebracht und galt ebenfalls als Symbol der Wiedergeburt. Später übernahmen die Griechen die Geschichte. Der berühmte Geschichtschreiber Herodot beschrieb den Phönix als einen seltenen Vogel, der alle 500 Jahre nach Ägypten kommt, im Feuer zu sterben und wieder aufzuerstehen. Auch im alten Rom und im frühen Christentum wurde der Phönix zu einem Sinnbild für ewiges Leben und die Auferstehung. Da auch in Asien finden wir eine ähnliche Gestalt, den chinesischen Fenghuang. Dieser majestätische Vogel, oft als ein Artkönig der Vogel dargestellt, symbolisiert Harmonie, Genuss, Sieg und Wohlstand. Obwohl nicht direkt im Feuer stirbt, teilt mit dem Phönix die Idee der Erneuerung und eines gesegneten Neuanfangs. Selbst bei den Ureinwohnern Amerikas gibt es Geschichten über den Donnervogel, einen mächtigen Geist in Vogel gestalt, der mit seiner Kraft ebenfalls Erneuerung bringen kann. Die Legende des Phönix hat also über Jahrtausend hinweg Menschen auf der ganzen Welt inspiriert. Sie seht uns auf wunderschön Weise, dass nach jeder Zerstörung ein Neuanfang möglich ist. Jetzt bin ich neugierig auf Ihre Meinung, wenn es den Phönix wirklich gibt. Was glaubt war ein weißer Hüter uralten Wissens oder ein unkontrollierbar Gefgrisch macht aus reinem Feuer? Schreibt es mir in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.